van, ott úszik fel. Szevasztok, János vagyok a Rapid Pecától, és itt van velem Nils az Allroundmarintól. Ebben a videóban pedig azt szeretnénk demonstrálni, hogy a Mega Live az előző frissítése óta hogyan néz ki élőben a vízen, nem pedig ilyen szimulációs felvételeket akarunk lejátszani, hiszen rengeteg olyan kép és videó terjeng a neten, ami hát nem biztos, hogy a valóságot adja vissza, és még a beta verzióból származik, szóval megnézzük itt a felső tisztán, hogy a Mega Live mire képes. Lényegében Nils 5-7 évet volt Dél-Franciaországban ilyen túravezető. So Nils, we can set the 3 modes, or we can showcase how does it work. Okay, so and I explain when you can use which mode. First, you see here, this is the forward mode. I would say it's the mode for searching fish. You use this mainly to look around your to look around like with a flashlight. You can point it in this direction, all you want, and you can look sometimes more than 35 meters with optimum clarity and everything. But then you are sure when you cast that you cast your lure directly in front of the fish you want to catch. But when you want to fish under the boat, like when you do clonking for catfish, or when you fish vertical for zander, then you use the down mode, and it's one click for 10 degrees of angle. Now it looks down, and you can also use it to scan what's in front of you when you fish in shallow water for pike and you have a lot of vegetation and you want to hit precisely a small area between two pieces of wheat. Then you can use the landscape mode. The sonar beam is now flat and you can see the fish swimming around in the shallow water, and you can cast directly also in front of their mouth. Én nem igazán használtam a Mega Live-ot is azért, mert attól függetlenül, hogy ezzel foglalkozzik a Rapid Peca, mert ezek a Super Mario-s képek, hát nem valami meggyőző. Magyarországon szerintem mindenki tudja, most ez reklám, nem reklám, az élőképes szonár piacon, tehát FFS piac, a LiveScope. Olyan lett a LiveScope itthon, mint a Stihl, tehát a láncfűrész az egyenlő a Stihlnál, és ugyanez a Garminnál a LiveScope, és ugye a Humminbird azzal cseszte el a renoméját, hogy amikor kijött a Mega Live, hát nagyon pixeles volt a kép, és akkor erre szokták azt mondani, hogy ilyen Super Mario-s képkockák vannak. Na most én is arra vagyok kíváncsi, mindenféle mókolás nélkül, mert a jeladóknál nincs olyan tuningolás, tehát ez egy kicsit tévhit, hogy majd megtuningoljuk a jeladót, hogy jobb képe legyen. Hát már elég rég kijött a Mega Live-nak a frissítése, és most tényleg azért vagyunk itt, hogy én is lássam azt, hogy érdemes a Mega Live-val bármit kezdeni, vagy nem. Szóval ezt nézzük meg Nilsszel, aztán kiderül. Jó, de nehogy csak a negatívumokat mondjuk itt a Mega Live-ról, főként úgy, hogy Humminbirdet árulunk. A képen kívül azért egyszerűbb, meg jobb a többi piacon lévő készülékhez, vagy jeladóhoz, nem is készülék, jeladóhoz képest, hogy a jeladó egységből egy darab kábel fut végig. Slusszpassz, nincs tovább, tehát nincs fekete doboz, nem kell mindenféle össze-vissza pakolgatnod a hajóban. Hogyha mondjuk nincs olyan felszerelésed, mint ami itt van ebben a hajóban, akkor könnyen bárhova át tudod helyezni. I want to show you some tips how to make your picture with your Mega Live better. First, it depends if the water is clear or not, if it's disturbed or not. And you always have to search for the best setting. In this case, I have a little bit stain in the water. It's not very clear, but I found a good balance between sensitivity and contrast.
And now I can look more than 40 meters without any problems. I can see fish for more than 40 meters, and this is the distance also where I can cast precisely. The next tip I want to give you is mount your forward-facing sonar transducer on a very sturdy stick or pole, that it's not wobbling when you have higher speeds, because very advanced fishermen, they sometimes drive up to 7 or 8 kilometers per hour. So it has to be very sturdy, that you have always a clear picture. And talk a little bit about details. For example, if we have very clear water, you can up the sensitivity. Then your range will increase. If you have the contrast very high, the higher you have it here in this setting, the less you will spot your lure when you cast it to the fish. The less contrast you have, the better you will see your lure. But you will also see very much of the small things floating around. And the next thing, you see, I have the color palette 13. It came late to Humminbird, and it made the contrast inside a fish very good visible. That when you have the red inside the fish, it's a bigger fish. But sometimes other color palettes are working better or as good. And sometimes it's just a preference. Sometimes I like this, where you have different colors. For example, this, but my personal preference, I don't like this very much. But of course, when you have two different colors, you see better how much volume your target fish has. So, and for that, a lot of people wished to have this one. When I'm fishing for sensitive fish, like for example catfish, and also pressured fish like zander, I like to turn off the sonar. The 2D sonar can be in this mode, can be switched off and on. And because I get my depth also from my Mega Live, so I can turn off the sonar ping of my transducer in the back, so I have less signals in the water and it's quieter. And the last tip I want to give you is always check the site humminbird.com in the customer support area for new updates for your screen and also for your transducer, because it's very important that both have the latest software. Szóval Nils, amit megmutatott nektek itt az előző képsorokban, ugye ez a Mega Live-nak a forward módja, ami az előrelátó módot jelenti. Hát itt ilyen videókat nem nagyon látunk más élőképes szonároknál, és igazából itt jön most képbe az, amit mindenki lát a neten, meg igazából mindenki ezt a módot használja, ami a lefelé látás. Tehát itt lényegében baromi nagy a javulás, mert hogyha most kuttyogatnánk, akkor remélhetőleg de van olyan felvételünk, amit majd be fog vágni itt a Balázs barátom, ahol felúszik a harcsa, és azt láthatjátok, meg a Nilsnek is van olyan felvétele. Hát lényegében ugyanazt tudja, mint a LiveScope. Ugyanazt. Csak ez nem LiveScope, hanem ez Mega Live. És azt meg kell jegyezni, hogy nem Mega LiveScope, hanem Mega Live. Ott egy hal. Yeah, fish. There will be more. There will be more. It's a good spot. Okay, we saw the forward mode. That is perfectly when you cast to the fish. But when you fish more under the boat, when you want to precisely target the fish, when you fish vertical, or when you are a catfisherman and you clonk, then the down mode is for you. And there are three options Humminbird gives you. First, it's the wide display mode. Then you see the longest bottom line. But when you switch to full,
it goes a little bit narrow, like a little zoom. And when you push on the narrow button, it zooms basically more into the picture. You have a better view what's exactly happened under your boat. You want to see what's coming to your boat, you should use the wider mode. Here in this display... Sorry, there's a catfish. Yeah, there's a catfish. I just want to explain, when you see air bubbles like this, they are like a chain. They come up from the bottom like this. It's not a swarm of piranhas that want to eat your boat. These are air bubbles. But if you see something moving like this, then it's pretty sure a fish. Maybe this can be a fish that is coming up, or a giant air bubble. But let's search for some fish. So when you're driving around and you're drifting very fast and you want to adjust you have to adjust very quickly for a fish that's coming into your view, then I would say you should definitely use the wide mode. So that's what I would do if I drift very fast and I want to have time to put my lure in the perfect position when the fish is directly under the boat. But when I'm in a lake where I'm drifting very slow and have to be very, very precise, then I would use the narrow mode. I can show one more tip how to make the adjustment look good. When you adjust the forward mode, you would see only one of these arrows. But now I'm in down mode, you can see exactly where the transducer is pointing his beam. So because I'm in down mode, it looks to the front and the back. And when I'm in forward mode, for example, it's looking only in one direction. Another tip I want to give you, how I estimate where my settings will be with the contrast. For example, when the contrast is very low, I get all this clutter in my picture and I up the contrast until I'm satisfied. Maybe like this, maybe it's 10, I see a little bit more, or 12, then every clutter is gone. And that's a very good picture for me. After the latest update of the software, we have a new function. If you don't want to put so much effort in adjusting your Mega Live, you simply put the auto sensitivity feature on and just make only small adjustments here with the contrast or sensitivity offset feature, and boom, you have a perfect picture. And János, what do you think? We had a nice day on the water, saw some fish, and you experienced the Mega Live. Megmondom őszintén, eddig nem szívesen ajánlottam meg a live-ot senkinek, de hát amit most láttam, azért az előző frissítés óta nagyon sokat fejlődött. Én most meg is azt mondom, hogy benevezek rá, és az tényleg nem ilyen marketing szempontból mondom, mert eddig is az volt, hogy akkor kérdezték tőlem, hogy hát tudok-e meg a live-ot, tehát hogy nem fenében ne tudnék. Aki hitt benne, meg tudta azt, hogy ez fejlődni fog, az beruházott rá, aki pedig hát eljátszott a gondolattal, hogy vagy ez, vagy az, tehát a livescope vagy Mega Live. Most már szerintem a Mega Live odaért, hogy érdemes vele foglalkozni, és ez nem egy kukába dobós történet. Tehát ezért nem akartam én ebbe a videóba szerepelni, mert most tudtam volna ilyen unboxing, meg review videót csinálni róla, hogy néz ki, meg hogy nem néz ki, de ahhoz, hogy egy alapképünk legyen róla, mert nincs magyar nyelven Mega Live-os videó, és szeretném, hogyha majd lennének még ehhez hasonló tartalmak, ehhez ezt meg kellett mutatni, és ehhez Nils kellett, hiszen ő érte ez a legjobban. Tehát itt az úgynevezett forward facing szonár
technológiához. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottál, meg velünk tartottatok. Megígérem azt, hogy még lesznek ehhez fogható tartalmak, ami Humminbird és Minkotával kapcsolatos. Szóval iratkozz fel, és hogyha még részletesebb videókat szeretnél mondjuk német, illetve angol nyelven, akkor Allroundmarin Fishing, ez Instagramon, do you have a Facebook account? Also. No, és akkor Facebookon. Ciao. Ciao. Humminbird MEGA live. Hozzánk kocsi elutasítás, nem? Mi?